So, and we are live. We have to wait several more minutes before, or maybe a minute before everybody starts to register to be able to see us. Okay. But I would like to welcome you and in the Vytvoř svůj život Facebook group, in the Czech Facebook group where many people who are interested in access consciousness are connected. Takže vítám mezi náma and Maxwell v téhle skupině, než se připojíte. And today the topic is actually and today the topic actually is gaslighting, and it's a topic that's spoken about in the foundation class, which is one of the access consciousness classes. And Anne knows a lot more about it than the access consciousness manual. So I found it really great that she likes to share her knowledge and her insight in this topic. Takže já bych chtěla dneska se zeptám Anne na fenomén gaslighting. To je něco, o čem mluvíme stručně ve Foundation manuálu, ale Anne tady o tom ví mnohem víc a já bych si chtěla zeptat na to, co o tom ví ona a na její vhledy tady do toho. So we have already people online. Wonderful. Hi, everybody. And thank you, Ivana, for creating this. This is awesome. I'm really happy to be here. And všechny zdraví a děkuji mi za to, že jsem tohle vytvořila, za tu příležitost být tady. So can you tell us what the gaslighting actually is? What does it mean? Yeah, I'd be happy to. There was a movie that was done in 1944 called Gaslight. And it starred Charles Boyer and Ingrid Bergman. Takže v roce 1944 byl natočen film, ve kterém hrají Charles Boyer a Ingrid Bergman. A ten film se jmenuje Plynové lampy. And it's about a woman who has some money and a man who marries her who his goal, his purpose is to get all her money. And how he does that is by saying things and doing things to her that make her think that she's insane. The things that he says and does makes her doubt herself, right, to the core. And to the point where she almost goes to an insane asylum. Takže ten film je o paní, o ženě, která má nějaké peníze a muži, který si ji vezme proto, aby se dostal k těm penězům. A způsob, jakým to chce udělat, je, že se snaží dohnat k šílenství. A to dojde až do toho bodu, kdy ona má pocit, že ztrácí svoji mysl a má pocit, že se zbláznila. And so and the term gaslighting has been popularized. It's a term that's used a lot more frequently these days to describe that very thing, when somebody says or does something to you that makes you doubt yourself, what you saw, what you heard, what you know. Takže od té doby vlastně ten termín gaslighting, který má co dočinění s anglickým názvem toho filmu, tak ten název gaslighting se od té doby vlastně používá pro tady ten fenomén, kde někdo nás dohání k šílenství do té míry, že začneme pochybovat o sobě, že začneme pochybovat o tom, kdo jsme, o tom, co jsme řekli, o tom, co jsme viděli. So if you've ever had a conversation with somebody and they accuse you of saying or doing something that you know you didn't say or do, and that you know they know you didn't say or do. And you think, what? Chances are good that you just got gaslighted. takže pokud někdo s vámi mluví a tvrdí vám, že jste řekli něco, o čem vy víte, že jste to nikdy neřekli, a vy víte, že i ta osoba ví, že jste to nikdy neřekli, tak je velice velká pravděpodobnost, že ten člověk s vámi dělá gaslighting. And it happens
everywhere. It happens in families. It happens in workplaces. It happens with groups of people. It happens, politicians do it a lot. In the United States, we have a president who gaslights on a daily basis. Takže tohle se děje v rodinách, děje se to na pracovištích, děje se to v nejrůznějších skupinách lidí. Politici používají tady tohle velice často. My v Americe máme prezidenta, který používá gaslighting dnes a denně. And so I know that when I have been gaslighted in the past, I didn't know what to do or say. I just felt so completely lost and at a loss for words, just dumbfounded. A já vím, že když jsem dřív se mi to stalo, že mě někdo gaslightoval, tak jsem vůbec nevěděla, co mám říct. Jsem byla úplně beze slov a nevěděla jsem, co mám dělat. And a lot of times I would doubt myself, like, well, maybe I didn't say it, or maybe I did say it, or maybe I should have done something different, or and it's usually when I put that other person above me, right? Make them bigger than me. So a parent or a boss or somebody that you respect or admire or whatever. A já vím, že jsem začala úplně pochybovat sama o sobě v těch situacích. A většinou se to děje s někým, koho obdivujeme nebo koho jsme dali nad sebe. Takže buď náš šéf v práci, anebo jeden z rodičů, někdo, ke komu vzhlížíme. So, and the good news is that there are lots of things that you can do to deal with it and deal with it in a way that acknowledges you, that's kind to you, and where you don't have to be at the effect of it anymore. A dobrá zpráva je, že s tím můžeme něco udělat, že si s tím můžeme poradit způsobem, který uznává nás, který funguje pro nás a nemusíme už být tomu ve vleku. Yeah. So does that help? Yeah, that explains a lot, and somebody already comments on what we are talking about, the ladies' rights. So somebody says, "But I told you before, you don't remember?" Right. That's exactly right. Where you really do doubt yourself, and you go, huh? Right? Maybe I wasn't paying attention. Maybe I couldn't hear. Maybe. When you know. No, they didn't say that. Takže Žaneta psala do chatu, že to je jako když někdo řekne, vždyť jsem ti to říkal, ty si to nepamatuješ? A říká, ano, tohle je přesně příklad toho, když někdo dělá s náma gaslighting a my začneme pochybovat o sobě a možná nám to řekli a třeba si to nepamatuju, možná jsem nedávala pozor, ne, tak to není, prostě nám to neřekli. A lot of times gaslighting is in the form of people projecting their own stuff onto you. Go ahead. Velice často gaslighting je způsob, jakým lidé na nás projektují svoje vlastní věci. And it makes you doubt yourself. It makes you wonder what the hell. A my začneme pochybovat sami o sobě a pochybovat o tom, co se vlastně děje. Yeah. So when we were preparing this, I was looking back at my life and what all the gaslighting that I received, of course, and there has been many different situations that I can think of. And like the first one, and I don't know whether maybe you say that it's not gaslighting at all, but I remember when I was small, very often my mother used to tell me, "You are so much like the family of your father. You are like one of them." And I knew that something was wrong. You know, right. I knew that wasn't a good thing. Right. And then I was really doubting, like, what's wrong with me then? If I am like them, there must be something inherently wrong with me because I turned out badly. Right. The main goal of gaslighting is basically to destroy you. And people who gaslight
gaslight people that they want to have power or control over. Yeah, and it was difficult. I mean, so I will translate. And yet here you are, which is really awesome. I know, right? Like they can't get you down. They can try. I will first translate everything and then we can look. Takže já jsem říkala, že se zeptám na jeden z příkladů z mého života. Moje maminka, když jsem byla malá, tak mi velice často říkala, že jsem velice podobná rodině mého tatínka, že se podobám na ně, že jsem jako oni. A já jsem věděla, že je něco špatně a hledala jsem, co je špatně. A Anne říká, gaslightovat nás bude někdo, kdo chce mít nad námi kontrolu. A to v mém případě nebylo jednoduché. So it wasn't easy to control me. I bet. But I would like to mention one more thing, because this thing, like there must be something wrong with me. It stayed with me for a while. It's gone mainly, but it stayed with me to the extent that when I, for example, I had a boyfriend who always stood up for me, and I thought that he was crazy. Yeah, I thought that he was. I thought that I didn't deserve it. Boom. That is so key. That is so key. That's one of the effects of having been gaslighted, is that you don't think that you deserve what you would like to have. And this kindness. Yeah. Do you want to translate that? Because I have another thing I want to say. Takže já jsem říkala, že to vlastně šlo tak daleko, že v momentě, kdy jsem měla přítele, který se mě zastával, který ve mně viděl velikost, tak já jsem nechápala, proč to dělá. Já jsem nevěřila, že si to zasloužím. A Anna to říká, bum, to je přesně ono. My začneme pochybovat o sobě tak, že už si vlastně nezasloužíme to, co bychom rádi. And so one of the things that people can do who've been treated like that and not had the tools to manage it or deal with it is feel like they don't deserve. So this whole thing of ask and you shall receive, how many people do you know, or how often, like you, have you asked for something like a kind boyfriend and then destroyed the relationship because you didn't think that you deserved it, right? Yes. Takže co se děje velice často u těch, kdo nevěří, že si něco zaslouží, protože obdrželi tolik tady této energie, je, že si požádají o něco, po čem touží, třeba laskavého přítele, a pak to musí zničit, protože mají pocit, že si to nezaslouží. Takže vlastně všechno, o co požádají a co pro ně funguje, musí zničit. And that's a great example of gaslighting yourself. A je to úžasný příklad toho, jak můžeme gaslightovat sami sebe. Yeah, it's insidious. It's so prevalent, and it really is manageable, dealable. I don't know how to. Je to něco, co je velice, co se děje velice často, s čím se setkávám velice často, ale je to taky něco, s čím se opravdu dá něco dělat. Něco, co můžeme zvládnout. Cool. So I hope that helps. Yeah, for sure. It took a lot of years, and with access, it took me years of access to realize what was going on, and that I actually can change it, and that I can have something different. Takže já říkám, že mě to trvalo opravdu roky s excesem, než jsem vůbec přišla na to, že to, co se dělo, a že to můžu změnit, a jakým způsobem to můžu změnit. That is where your class comes in. Because you are having a class on the topic of gaslighting, which is 4 days now. 4 days of 3 hours. 3 hours. Yes. 4 days of 3 hours on facilitation on this topic, and the class is coming up in September 28, 29, 30, and 1st of October. So 4 days, and then it starts at 5:30 till 9:30 of the Central European time. 5:30 to 8:30.
Central European. Oh, okay. So I have it. It'll be 3 hours. 3 hours a day. Oh yeah. I have it. And I scheduled it early enough so that if Dane and Gary, everything is changing so much, but if they happen to schedule a telecall or something, it'll be after that. Oh yeah. Chances are really good. So I will say everything in Czech, and okay, then I hope you can tell us something more about the class. Okay. If you want to. Takže Anne bude mít tady o tomhle fenoménu velice brzo 4denní webinář, tentokrát je to na online, tenhle klas, který se jmenuje Gaslighting a je to 28., 29., 30. září a 1. října, 3 hodiny denně, od 5:30 večer do 8:30 večer. A záměrně to udělala tak, že kdyby Gary a Dane měli webinář nějaký, tak ten bude potom. Takže vám neuteče vůbec nic, když budete na tomhle webináři, protože ono samozřejmě dělá tady tenhle kurz pro spoustu pokročilých certifikovaných facilitátorů, kteří si nechtějí nechat ujít vůbec nic. I said you are doing this also for the very advanced certified facilitators who don't want to miss also classes of Gary and Dane, so it's scheduled so that it's scheduled for everybody. Takže to je klas pro úplné začátečníky, nemá žádné předpoklady, ale také pro já na ně budu určitě. I will be there for sure. Yes, exactly. And it'll be translated. Lucy will translate. Trénink je překládaný do češtiny, bude ho překládat Lucka Hašková. Yeah. And it may be translated into other languages. So anyway, I'm so excited. I'm really looking forward to it. Možná i do jiných jazyků budeme překládat a Anne se strašně moc těší na tenhle trénink. I'm looking whether there are more questions. There are a lot of people are greeting. Hi. To byla odpověď na všechny vaše pozdravy. Děkujeme všem, kdo se díváte. So amazing. Is there something more that you would like to say, Anne? I think really, it's so funny. The way I am, I'm not going to hit you on the head. Like the class is about having a look at things that may have been sort of nagging at you, or that where you've wondered about. It's not about making you wrong or anybody in your life wrong. It's not even about making the gaslighters wrong. Yeah, it's really about having a look at everything. That's great that you said. And coming up with a different way of dealing with it. Anne říká, já nejsem parní válec, nebude to, jak kdyby vás někdo praštil pánvičkou po hlavě, já nedělám nikoho špatně, budeme se prostě dívat na věci, které možná máte někde ve svém povědomí a nikdy jste v tom neměli jasno. Já nedělám nikoho špatně, ani ty, kdo gaslightují, nedělám špatně, takže to bude opravdu 4denní vlastně exploration, how do I translate it? Prohlídka o tom, co všechno je možné. Yeah, I love that you say it like that, because from what I get from you and from your book is that you are also kind of educator, you know, not just a facilitator, like to get through it, but you also like to educate in the way of getting what's going on. Yeah. Not just changing it, but also kind of, okay, it's good to recognize it when it happens also. Yeah, exactly. Yeah. Já mluvím, že o tom, že to vlastně teďka zmínila, protože pro mě ona není jenom ten facilitátor, který to změní pro tenhle moment, ale ona vám taky vysvětlí, jak se to děje, abyste to poznali příště, až se to stane. So that people know the next time when it happens, oh, this is gaslighting. Yeah, exactly. Oh, and then what do I do with it? Which is so different from, Takže po tomhle klase budete mít prostředky pro to, abyste to jednak poznali a abyste věděli, co s tím udělat, což je úplně jiné, než se být do hlavy a být věcem ve vlaku. Oh, it's amazing. I'm so much looking forward to it. Thank you so much, Ivana. I'm so grateful for you. I'm more excited now. Thank you so much. Everybody. Thank you for being here.
Thank you. Thank you. Okay, bye. Bye-bye. Bye-bye.